Hello everyone, I'm Nami, your friendly izakaya owner. And this is Nami Hey, my cooking teacher cat. Meow. We'll teach you Japanese through authentic izakaya recipes and food culture. We have a complete 12-month learning course from level 1 to level 4. Level 1 elementary covers basic cooking vocabulary with September's potato salad, October's grilled rice bowls, and November's mushroom tempura. Level 2 intermediate teaches cooking conversations with December's lotus root sandwich, January's oden, and February's yellowtail daikon. Level 3 intermediate introduces Kansai dialect through March's mustard-dressed canola flowers, April's dashmaki tamago, and May's nikujaga. Level 4 advanced explores Japanese events and culture with June's pram wine making, July's Tanabata and flowing somen, and August's summer festival street food. For deeper learning, bonus materials are on our Substack. Check the link below. Let's start this delicious learning journey together. いらっしゃいませいらっしゃいませはい喜んで喜んで居酒屋店長ナミのおいしい日本語始めるよ Let's learn delicious Japanese at the advanced level. Welcome back. Today is week 3, hands-on plum wine making and the philosophy of waiting. ついに梅酒作りの実践編精神一途何事かならざらんよし青梅も買ってきたし氷砂糖とホワイトリカーも準備 OK 早速作るよちょっと待って。まず、梅のヘタを取ってきれいに洗わなくちゃ。このひと手間が大事なんだよ。ヘタってこの緑の小さいやつ？めんどくさ。ダメ。愛情を込めて一つ一つ丁寧に。これも梅酒作りの醍醐味だよ。急いじゃダメ。はいはい。ちょこちょこ。あ、なんかだんだん楽しくなってきた。そうでしょ。そして次は瓶の消毒だよ。雑菌が入ったら台無しだからね。消毒？どうやって？熱湯消毒だよ。ぐらぐら沸かしたお湯を瓶に入れてシャカシャカ振り回すんだ。まるで科学実験ね理科の授業みたいそして梅、氷砂糖、梅、氷砂糖の順番で瓶に入れて最後にホワイトリカーを注ぐ。ジャボジャボとね。できたでもこれで終わり？いや、ここからが本番だよ。毎日瓶を軽く振って砂糖を溶かすんだ。愛情たっぷり毎日話しかけるんだよ。毎日話しかける？ナミヘまるでお父さんが言ってた言葉みたい。そうかな。偶然だにゃ。猫の勘で喋っただけにゃ。レベル4では日本の季節イベントと食文化の深い関係を学ぼう。解説1。ひと手間かける。To take extra care. To put in extra effort. ひと手間かける。To take extra care. To put in extra effort. ひと手間かける。To take extra care. To put in extra effort. 解説2。愛情を込める。To put love into. To do with love. 愛情を込める。To put love into. To do with love. 愛情を込める。To put love into. To do with love.
解説3、雑菌 harmful bacteria, germs 雑菌 harmful bacteria, germs 雑菌 harmful bacteria, germs 解説4、熱湯消毒 sterilization with boiling water 熱湯消毒 sterilization with boiling water 熱湯消毒 sterilization with boiling water 解説5、毎日話しかける to talk to every day 毎日話しかける to talk to every day 毎日話しかける to talk to every day 梅酒作りの工程を覚えよう。ひと手間かけて丁寧に。ひと手間かけて丁寧に。愛情を込めて作る。愛情を込めて作る。雑菌が入らないように。雑菌が入らないように。毎日話しかける。毎日話しかける。一緒に愛情を込めて作る。愛情を込めて作る。Quiz. Question 1. To take extra care は日本語でひと手間かける。Question 2. To put love into は日本語で愛情を込める。梅酒作りめっちゃ楽しかったわ。来週は特別編。梅酒にまつわる心温まるストーリーをお届けするよ。Did you enjoy today's episode? If you want to review and learn more, I put together follow-up materials and quizzes on Substack. Paid subscribers can also get weekly guides and exclusive content that match each episode. I'm Nami, your friendly izakaya manager. Thanks so much for visiting. Check the link in the description and see you again soon.